Ah oui? Ouais? Quoi? J'ai pas entendu. Je posais la question de savoir si vous voulez concurrencer vous de Van Aert ou un autre. Ah, Wout van Aert. Non, non, parce que tu as pédalé, c'est ça? Moi? Tu as fait du vélo là? Ah non. Non, jamais. Et là, non, c'est la récupération. Je croyais que c'était la récupération à vélo. Ah oui, j'ai fait. D'accord. Ah, Non, c'est pas grave. j'ai pas compris là. Yeah, j'ai pas compris. Ouais. Félicitations avant tout. J'étais surpris de t'entendre dire que tu n'étais pas à 100%. Yes, it was. I didn't show it. I tried to encourage myself as much as I could to not show the opponent that I was not very fit, but I felt during the points that my legs were getting a bit sore and heavier, and at the end of the match when he started to play better and better, I was a bit like, okay, come on now we have to put a bit more energy in, because he started playing really well, and then eventually I was happy to get the break at the end at 4-3, and I served out pretty well with some good forehand winners. So yeah, I think it's also a bit the last match that physically affected me a bit, because I finished very late. Usually I go to sleep at 10:30. Then I went to sleep at almost 1 a.m. So it was not very easy yesterday. During practice also I didn't feel really good. But yeah, I tried to give everything today to keep the match as short as possible. And yeah, tomorrow I hope to be better and better physically. So. J'essaie de pas le montrer, en fait, je me suis encouragée moi-même. J'étais pas en fait vraiment très en forme, c'est surtout mes jambes qui commençaient à devenir de plus en plus lourdes. Et en fait, lui, quand il a commencé à devenir meilleur, je me suis dit qu'il fallait que je donne beaucoup plus d'énergie. Et donc j'étais content du break à 4-3, et là je me suis mis à bien servir. Et je pense qu'en fait c'est le dernier match qui m'a vraiment affecté. D'habitude, je vais me coucher à 10h, 10h30, et là hier, c'était plutôt vers 1h30 du matin, donc c'était un peu tard. Et hier également, pendant l'entraînement, je ne me suis pas sentie très en forme, moins en forme que d'habitude. Et donc là, j'ai vraiment fait en sorte aujourd'hui de faire un match court, et j'espère que demain, ça ira mieux. Quelle est la différence justement entre les tournois juniors et les tournois seniors? C'est cette intensité, c'est ce rythme qui est différent et qui éventuellement peut poser problème. I think the players are more experienced on the Pro Tour. The juniors, I always felt like I was one of the favorites always to do well in a tournament, to go far. Here I don't feel like it. I feel like I still believe in myself, but I feel like it's very difficult to beat these guys. You really have to perform your best to win the matches here. That's what I'm doing now, so it's a nice feeling. But yeah, I think the pros, they also find solutions way quicker than the juniors. If something doesn't work, they change it very fast. They see what you do better or not, and they adapt themselves really quickly. So I think that's the main difference. Je pense que les joueurs sont beaucoup plus expérimentés sur le tour professionnel. Chez les juniors, en fait, j'ai toujours été l'un des favoris, toujours. Et ici, je me rends compte que finalement, même si j'ai toujours confiance en moi, mais c'est plus compliqué de gagner. Donc en fait, il faut vraiment se surpasser. Mais en même temps, c'est un sentiment agréable. Et la différence, c'est aussi que les pros, ils trouvent une solution beaucoup plus vite que les juniors. Et en fait, ils voient tout de suite ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc en fait, ils s'adaptent, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas plutôt. Donc en fait, ils s'adaptent beaucoup plus vite, et c'est vraiment ça la plus grosse différence. Où est-ce que tu te donnes les axes de progression essentiels là dans les mois qui viennent? I didn't understand. What are
the major axes of progression? What are in the next months? What do you think you will have to focus on? I think the consistency. That's the main thing. To always give your best. To always try and find solutions to win the matches. I think mentally very important to stay strong and solid all the time. I think tennis-wise, I improved my return a lot this week. I think that's why I got so far already in this tournament. My serve got better, but there are still a lot of improvements on my serve, on my forehand and backhand. I would say also they're very good now. Got a lot better, but still a lot to improve. So that's very positive, I think, for the future. Je dirais déjà c'est le fait d'être plus constant. Il faut vraiment toujours que j'essaye aussi de trouver des solutions pour remporter les matchs. Il faut que je reste vraiment solide. Et puis que j'ai trouvé quand même que cette semaine, je me suis améliorée. Je sens que je deviens vraiment meilleure chaque jour. Mais il faut vraiment que je m'améliore, et notamment au niveau de mon coup droit et de mon revers. Et donc finalement, voilà, je vois qu'il y a des choses à améliorer et ça s'annonce plutôt bien pour l'avenir en tout cas. On a aussi hâte de voir un joueur qui te bouscule, et notamment qui t'amène peut-être davantage au filet, qui te fasse aller vers l'avant. C'est peut-être ça un problème aussi, peut-être dans le déplacement, c'est peut-être aussi un axe de progression là. Just to make sure. Yeah, I understood, but yeah, he's looking forward for seeing another player making you go more in front, and maybe the fact of moving a little bit more. Maybe is it a progress also that you have to make here, to move more forward? For me to move more, I don't understand. That I go more to the net, or yeah, to the net, maybe. yeah. And what was the question exactly? He's looking forward for seeing another player to make you move more to the net. Maybe you're not going as much to the net than maybe other players. Because behind the line, you're very strong. Yes. Yeah. I think on hard court it's really tough to make easy points against me. Because I run a lot, I take a lot of balls, I don't make a lot of mistakes, and I counter when I can. But when the ball is really short, I will go to the net. But I prefer to finish from the baseline and make the opponent run a bit, because I don't really like to rush too much the points. That's sometimes dangerous when you get overheated and you try to make short points and you make mistakes. So I try to take the rallies slow. Start with a few balls, and then when I have the opportunity, I start to attack. So. Yeah. Déjà sur un court dur, c'est beaucoup plus une surface dure, c'est beaucoup plus difficile finalement de remporter des points faciles contre moi. Je fais pas beaucoup de fautes. Au départ, j'essaye de ne pas aller trop en effet au filet, mais s'il y a besoin, je le ferai. Mais moi, je préfère finir les points de la ligne de fond de court. Et en fait, ça peut être dangereux finalement au filet parce qu'on peut perdre des points, faire des fautes. Et donc, moi, je préfère y aller doucement au départ en commençant vers le fond, du fond de court, et après, si besoin, aller au filet. Demain, en demi-finale, ça risque d'être une bataille de fond de court, justement. Yes, I've seen Jacob. He didn't lose a match, I think, this year in Challengers, so he's playing very well. I remember last year, I think 11 months ago, we played the same tournament in Glasgow. It was a 25K, and I think he lost in semis, or he retired in semis, and I won the tournament. So it's nice to see that we both progressed a lot in 1 year, playing each other in the semifinals here. It's gonna be a nice battle, and I think it's gonna be one of the toughest matches that I will have this year. So I'm looking forward to it.
Oui, bah, c'est vrai que j'ai vu Jacob, je crois qu'il n'a pas perdu un match en Challenger de cette année. Il y a 11 mois, en fait, on s'est rencontrés à Glasgow également sur un Challenger. Et bah, lui, je crois qu'il avait perdu en demi, mais moi j'avais remporté, j'étais allée en finale. Et en fait, il a énormément progressé cette année, là, en un an. Donc ça va être vraiment une bataille assez sympa. Et ça va certainement être un des matchs les plus difficiles, un de mes matchs les plus difficiles de l'année. J'ai trouvé que tu avais une qualité sur le terrain, c'est sur les points importants. Tu vas vraiment, tu y vas quoi. Peut-être parfois tu vas faire la faute, mais tu vas tenter quelque chose à l'image de la balle de match. Tu tentes un gros coup droit, bon gagnant. Est-ce que c'est pas facile ça en tennis, c'est peut-être le plus difficile. Est-ce que c'est naturel chez toi de ne pas être stressé, de jouer relâché, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles peut-être avec un préparateur mental? No, I've always had this. I've never trained it or did it mentally. I just think sometimes on important points to go, and if I lose the point, I think okay, it's okay. It's better than the other guy hits a winner, and then I will think about why didn't I try to go for the shot, and when I try to go, then I will be like, okay, next time will work out, even if I miss this one. But if you score, then you win the point. So I think I see it as a win-win situation, because eventually, of all the points, important points, if you try all the time, for sure a few points will work out. So I think you just need to trust yourself and go for your shots. And don't think too much in these situations, because if you start thinking, then you start panicking, and yeah, just don't think. En fait, j'ai toujours été comme ça, donc je ne travaille pas. En fait, je me dis, bah, si je perds, c'est ok. En fait, je vais réfléchir à pourquoi j'ai perdu. Et puis, bah, si je réussis, j'ai gagné. Donc finalement, bah, c'est win-win, hein, c'est gagnant-gagnant au niveau de la situation. Et bah, finalement, il y a certains points qu'on va travailler régulièrement, et puis bah, après, ça va passer. Donc en fait, bah, j'essaye vraiment d'avoir confiance en moi, de ne pas réfléchir trop, parce qu'en fait, finalement, si on commence à trop réfléchir, bah, c'est là où on va commencer à paniquer. Une autre question sur ton classement. On voit bien que ton niveau de jeu est évidemment très, très au-dessus de ton classement. Est-ce que tu as en tête de participer au tableau final de l'Open d'Australie? Est-ce que tu penses que c'est encore trop loin qu'il faut, est-ce que tu vas faire le nécessaire en fin de saison avec ton programme pour essayer de te rapprocher le plus possible du top 100, ou est-ce que c'est encore trop tard? I think main draw of Australian Open is a bit too high of a goal. I just try to do well in the upcoming tournaments. If I win all the tournaments, maybe I can get to main draw Australian Open. But for now, the goal is to get to qualis. That's the main goal, and I still have a lot of points to defend from last year. So now it helps, of course, to do well here, to defend a few points already. But yeah, I have still until Australian Open. I have 8 more tournaments, I think. So I will just try to give 100% in every tournament, every match that I play, and this way I think it should be possible to qualify for the qualifying. Yes. Which tournament? Australian Open. Next week I will play in Mouilleron-le-Captif. Then maybe in Roanne I will play. Then I have a main draw wild card in Antwerp, the ATP 250, and then I will go to Japan probably for 3 weeks. So yeah, I have a lot of tournaments, busy schedule. So. Le tableau principal de l'Australie, c'est vraiment un objectif beaucoup trop élevé. Je vais déjà essayer de donner mon maximum dans les tournois que je vais faire à l'avenir. C'est sûr que si je les gagne tous, oui, là normalement ça pourrait être un objectif atteignable, mais mon but c'est plutôt les qualifs, et j'ai encore pas mal de points à défendre d'ici là, et j'ai surtout encore 8 tournois à faire avant l'Open d'Australie. Donc ce que je vais faire déjà c'est de me donner à 100%, et donc dans les 8 tournois, il y a Mouilleron-le-Captif, Roanne, Anvers pour laquelle il y a une wildcard, et le Japon où il devrait rester pendant 3 semaines.
bien, enfin, si tu... Oui, peut-être. Yeah, maybe. Maybe if I win the tournament here, I will take a rest next week, or maybe I will play next week and then don't play in Rouen to prepare well for Antwerp. So it really depends on the tournaments. If I would lose every tournament, first or second round, I would play all the tournaments because I need a lot of matches. But I think I have a lot of good matches now, so maybe there will be a couple tournaments that I won't play. But I think Antwerp, and after Antwerp, I will play all the tournaments for sure. So. En fait, si je gagne ici, je vais certainement me reposer la semaine prochaine, ou alors je jouerai la semaine prochaine, mais je ne jouerai pas à Roanne. En revanche, si je perds après dans tous les prochains tournois, au premier ou au second tour, c'est sûr que je ferai tous les 8 tournois, et on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Anvers et après, ça c'est sûr, je les ferai tous. Ouais. Thank you very much. Thank you. Merci.